Krishna Krishna Hare Hare Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradari Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Prabhupada Nittai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nittai Gaura Hari Bol Nittai Gaura Hari Bol जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अशोतदर्शी श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नमाचार्य शील हरिदास ठाकुर की प्रेम से गो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार शिवासादि गौर भक्त वृंद की श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की मथुरा वृंदावन धाम की मायापुर नवदीप धाम की गंगा यमुनमाई की भक्ति देवी की तुलसी महारानी की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की समवेद भक्त वृंद की गौर प्रेमानंदे all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Shri Guru and Gauranga, all glories to Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Oh
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna. So we welcome on behalf of the founder Acharya His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, each and every one of you on the New Year Day 2020-25. It's so fortunate that you're all here this morning to see the personal form of the Lord, discuss, hear about Krishna, and we are extremely grateful and we welcome each and every one of you. Thank you. And this morning we are reading from Srimad Bhagavatam, Canto 2, Chapter number 3, Pure Devotional Service, verse number 17. Ayur harati vaipumsam Udyan astam chayan asho Tasyarte yat chano nila Uttama shloka vartaya. Ayur harati vaipumsam Udyan astam chayan asho Tasyarte yat chano nita Uttama shloka vartaya. Ayur harati vaipumsam Udyan astam chayan asho Tasyarte yakshano nita Uttama shloka vartaya. Udyan ashtam chayan asau Chayan asho Tasyate yakshano nita Tasyarte yakshano nita Uttama shloka vartaya. Uttama shloka vartaya. Ayur harati vaipumsam Ayur harati vaipumsam Udyanastam sayanasau Udyanastam chayanasho Tasyarte shananito Tasyarte yachano nita Uttama shloka vartaya. Uttama shloka vartaya. Ayur harati vaipumsam Ayur harati vaipumsam Udyan astam chayan aso Udyan astam chayan asho Tasyarte yat akshano nita Tasyarte yachano nita Uttama shloka vartaya. Uttama shloka vartaya. Ayur harati vaipumsam Chayanasho Tasyarte yakshano nita Uttama shloka vartaya. Ayur harati vaipumsam Udyan astam chayan asau Udyan astam chayan asho Tasyarte yat shanonita Tasyarte yachano nita Uttama shloka vartaya. Uttama shloka vartaya. Ayur
आयुर्हरति वैपुंसाम् आयुर्हरति वैपुंसाम् उद्यन् अस्तं च यन् असौ उद्यान अस्तं च यन् असौ यस्यार्थे यक्षणो नीत तस्यर्थे यक्षणो नीत उत्तमश्लोकवार्तया उत्तमश्लोकवार्तया आयु duration of life harati decreases why certainly pumsam of the people udyan rising astam setting cha also yan moving ashau the sun tasya of one who glorifies the Lord te except yat by whom shana time nita utilized uttama shloka the all good personality of Godhead vartaya in the topics of translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada. Translation: both by rising and by setting, the sun decreases the duration of life of everyone, except one who utilizes the time by discussing topics of the all good personality of Godhead. Purport: this verse indirectly confirms the greater importance of utilizing the human form of life to realize our lost relationship with the Supreme Lord by acceleration of devotional service. Time and tide wait for no man. So, the time indicated by the sunrise and the sunset will be uselessly wasted if such time is not properly utilized for realizing identification of spiritual values. Even a fraction of the duration of life wasted cannot be compensated by any amount of gold. Human life is simply awarded to a living entity so that he can realize his spiritual identity and his permanent source of happiness. A living being, especially the human being, is seeking happiness because happiness is the natural situation of the living entity. But he is vainly seeking happiness in the material atmosphere. A living being is constitutionally a spiritual spark of the complete whole, and his happiness can be perfectly perceived in spiritual activities. The Lord is the complete spirit whole, and his name, form, quality, pastimes, entourage, and personality are all identical with him. Once a person comes into contact with any of the above mentioned energies of the Lord, through the proper channel of devotional service, the door to perfection is immediately opened. In the Bhagavad Gita, the Lord has explained such contact in the following words: endeavors in devotional service are never baffled, nor is there failure. A slight beginning of such activities is sufficient even to deliver a person from the great ocean of material fears. As a highly potent drug injected intravenously acts at once on the whole body, the transcendental topics of the Lord, injected through the ear of the pure devotee of the Lord, can act very efficiently. Oral realization of the transcendental messages implies total realization. Just as fructification of one part of a tree implies fructification of all other parts, this realization for a moment in the association of pure devotees like Sukadeva Goswami prepares one's complete life for eternity.
And thus the son fails to rob the pure devotee of his duration of life, inasmuch as he is constantly busy in the devotional service of the Lord, purifying his existence. Death is a symptom of the material infection of the eternal living being. Only due to material infection is the eternal living entity subjected to the law of birth, death, old age, and disease. The materialistic way of pious activities like charity is recommended in the Smriti Shastras as quoted by Srila Vishwanatha Chakravarti Thakura. Money given in charity to a suitable person is guaranteed bank balance in the next life. Such charity is recommended to be given to a Brahmana. If the money is given in charity to a non-Brahmana without Brahminical qualification, the money is returned in the next life in the same proportion. If it is given in charity to a half-educated Brahmana, even then the money is returned double. If the money is given in charity to a learned and fully qualified Brahmana, the money is returned 100 and 1,000 times. And if the money is given to a Veda Paraga, one who has factually realized the path of the Vedas, it is returned by unlimited multiplication. The ultimate end of Vedic knowledge is realization of the personality of Godhead Lord Sri Krishna, as stated in the Bhagavad Gita, Vedaischa Sharvair Aham Eva Vedyaha. There is a guarantee of monies being returned if given in charity, regardless of the proportion. Similarly, a moment passed in the association of a pure devotee by hearing and chanting the transcendental messages of the Lord is a perfect guarantee for eternal life, for returning home back to Godhead. Maddama gatva punarjanmana vidyate. In other words, a devotee of the Lord is guaranteed eternal life. A devotee's old age or disease in the present life is but an impetus to such guaranteed eternal life. Harihi Om Tat Sat. Kindly repeat, both by rising and by setting. I repeat, both by rising and by setting. The sun decreases the duration of life of everyone except one who utilizes the time by discussing topics about the Lord, of the all good personality of Godhead. Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurun Militam Ena Tasmai Shri Gurave Namaha. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktavinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So, interestingly, in the beginning of this, in the translation it is said, the sun decreases the duration of life of everyone except whom? Except devotees. For me it appears the sun decreases the duration of life of everyone, certainly except those who are all assembled here. Such a wonderful day, beginning of a new year, all of you are wonderfully assembled here to hear about Krishna. So amazing, because there are so many activities happening in the outside world, but just by being here to discuss about Krishna Katha, it is so fortunate that we are all exceptions to this, those who are subjected to death. One may wonder, okay. Hare Krishna. Tamil translation is there online? Hare Krishna, am I audible? Hare Krishna. கிருஷ்ணா இங்கே சூரியன் வந்து எல்லாருடைய ஆயுள் காலத்தையும் வந்து எடுக்கிறது அப்படின்னு சொல்லப்படுது. ஆனால் என்னை பொறுத்தவரையிலையும் இங்கே யாரெல்லாம் ஆனால் பக்தர்களுக்கு தவிர மற்ற எல்லாருடைய ஆயுள் காலத்தையும் எடுத்துருன்னு சொல்லப்படுது. ஆனால் என்னை பொறுத்தவரையிலையும் இங்கே கூடியிருக்கிற எல்லாருக்கும் தான் வந்து எடுக்காது அப்படின்னு நான் புரிஞ்சுக்கிறேன். We discussed about sun in 2 days before class.
நம்ம 2 நாளைக்கு முன்னாடி வந்து சூரியனை பற்றி நம்ம வந்து விவாதித்தோம். Yes. Anyone can remember? What did we discuss about the sun? Kechit kevalaya bhaktya vasudeva kataruchi. Yes. So, year 2024 is over. 2025 has begun. It's almost 8 to 9 hours since 25 has begun. 2024 முடிஞ்சிருச்சு, 2025 வந்து தொடங்கிருச்சு. I am sure we will all be grateful to the Lord for the opportunity basically to have a life air to continue our devotional service here. நம்ம எல்லாருமே வந்து பகவானுக்கு வந்து நன்றி கடன் செலுத்தணும். நம்ம வந்து ரொம்ப கடமைப்பட்டிருக்கோம் பகவானுக்கு மரியாதை செலுத்துறதுக்கு, இந்த 2025 வந்து நல்ல பக்தியை பண்ணுறதுக்கு. How many of us are grateful? எத்தனை பேர் நன்றி உணர்வோடு இருக்கிறீங்க? Yeah, we are grateful for everything. There are people who are, we don't understand the Hridayam Madhyam, Sulabham, Sudurlabham, the human form is very rare. But not always we appreciate the value of human life. நம்ம வந்து எத்தனை பேர் வந்து நன்றியோடு இருக்கிறோம்? நம்ம வந்து எல்லாத்துக்குமே வந்து நன்றி கடன்பட்டிருக்கிறோம். நம்ம இந்த மனித சரீரத்தில் இருக்கும்போது வந்து எவ்வளோ முக்கியமானது அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். In Tamil there is a saying, அரிது அரிது மானிடராய் பிறத்தல் அரிது, அதிலும் அரிது கூன் குருடல் இன்றி பிறத்தல். ஒரு தமிழ்ல You translate in English. No, you should translate in English. It's a test for you. There is one say in Tamil that there is a rare to become taking birth of human being, even more rare without without blind, without tough, without blind, so that is more rare. We all know Apple. All of us know Apple. The Apple, Steve Jobs, one of the founder of the Apple. So, he had his wonderful life, but one fine morning he went to the clinic to realize that he had a cancer. நம்மளுக்கு எல்லாருக்கும் ஆப்பிள் கம்பெனியோட ஓனர் ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் தெரியும். அவர் வந்து ஒரு தடவை வந்து அவருக்கு தெரிஞ்சது வந்து அவருக்கு வந்து புற்றுநோய் இருக்குது அப்படின்னு தெரிய வந்துச்சு. So generally when that cancer is diagnosed, that person will not live for more than 3 months. அந்த புற்றுநோய் எப்படிப்பட்ட புற்றுநோய்னா, அந்த புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்டவங்க வந்து 3 மாதத்துக்கு மேலே வந்து உயிர் வாழ முடியாது, அந்த மாதிரி புற்றுநோய். So this message was heard by Steve Jobs, and then his whole perspective to the whole world, to the whole life completely changed. அது வந்து அந்த ஸ்டீவ் ஜாப்ஸுக்கு தெரிய வந்துச்சு. அது தெரிய வந்த உடனே அவர் வந்து இந்த உலகத்தை பார்க்குற பார்வை வந்து முற்றிலும் மாறுபட்டுருச்சு. And after some time the biopsy test was taken, and to understand that there is a hope for it to be cured by medicines. That's the understanding he had at that point in time. It's sometime 2010 or something. Yeah. அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த மருத்துவமனையில் போய் பயாப்சி டெஸ்ட் எடுத்து பார்க்கும்போது அதில் வந்து கொஞ்சம் ஒரு சான்ஸ் இருந்து தப்பிக்கிறதுக்கு அப்படின்னு 2010 வந்து தெரிய வந்துச்சு. So from the time of diagnosis until the time that where it could probably be cured by medication, his whole perspective to the life was completely changed. அவர் அந்த மருத்துவமனையில் வந்து அந்த மருந்துகள் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறப்பலேருந்து அதுக்கப்புறம் எல்லா நிலையிலையும் வந்து அவர் இந்த உலகத்தை பார்க்குற பார்வை வந்து முற்றிலும் வேறுபட்டு இருந்துச்சு. Few points from this purport. One has to accelerate. There is a mention here in the translation in the beginning of the sentence that this verse indirectly confirms the great importance of utilizing the human form of life to realize our lost relationship with the Supreme Lord by acceleration of devotional service, which means acceleration of devotional service is what I am talking about. இந்த பொருளுரையில் வந்து என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா, நம்ம வந்து பக்தி சேவையை வந்து நம்ம வந்து துரிதப்படுத்தணும், வேகப்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. So those who are assembled here, we are all performing devotional service, but here Prabhupada is emphatic about accelerating our devotional service. நம்ம எல்லாருமே வந்து பக்தி சேவை பண்ணுறோம், ஆனால் இங்கே பிரபுபாதர் வந்து பொருளுரையில் எழுதுகிறாரு, எல்லாரும் அந்த பக்தி சேவையை வந்து துரிதப்படுத்தணும், வேகப்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. So how can we accelerate our devotional service? In the car, if you want to go fast, you can just press the accelerator, the car will go fast. But how can we accelerate our devotional service? நம்ம வந்து காரில் இருக்கிற ஆக்சிலேட்டர்
மிதிச்சோம்னா அது காது வேகமாக போகும். ஆனால் பக்தியில் வந்து நம்ம எப்படி அதிகப்படுத்துறது? So there are many ways to do that. One way is to those who have accelerated their spiritual life so amazingly, the pure devotees, if we catch hold on to their instructions, if we catch hold on to their lotus feet, we can also accelerate. நம்ம யாரெல்லாம் வந்து இந்த பக்தி சேவையில் வந்து ஏற்கனவே வந்து வேகமாக போய்கிட்டு இருக்கிறாங்களோ அவங்களுடைய அறிவுரைகளை கேட்டு நம்ம நடந்தோம்னா நம்மளும் வந்து நம்ம பக்தியை வந்து அதிகப்படுத்தலாம். Prabhupada in one purport says, time is very precious. If you do not use the time properly, you will waste it. You will not be able to get another opportunity to like this in human form of life. பிரபுபார் வந்து பொருளுரையில் எழுதுறாரு, காலம் வந்து ரொம்ப 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 அரிதானது. அந்த இதை வந்து நம்ம தேவையில்லாமல் வேஸ்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னம்னா இந்த மாதிரி சந்தர்ப்பம் வந்து நம்மளுக்கு எப்போவுமே கிடைக்காது. And Chanakya Pandit, a famous Chanakya Pandit, Prabhupada quotes, the world's biggest power is the youth and time. The world's biggest power is youth and time. இந்த உலகத்தில் வந்து ரொம்ப ரொம்ப உயர்ந்தது என்னென்னா நம்ம இளமையாக இருக்கிறதும் காலமும், இந்த ரெண்டும் தான் ரொம்ப உயர்ந்தது. So this youth and time, we have youths here, a few youths seated in the front. Some of them are here, some of them are doing service. They are all so fortunate to dedicate their life in Krishna consciousness in their youth. நீங்கள் நிறைய பேர் இளமையானவங்க உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கிறோம், நிறைய பேர் இளமையானவங்க சேவை பண்ணுறாங்க. இது எல்லாமே வந்து இந்த இளமையான வயதில் வந்து நம்ம வந்து பக்தி பண்ணுறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப சிறந்தது. Again, His Grace Shyam Balram Prabhu has taken the lead to guide and inspire a lot of youth in Krishna consciousness on behalf of the Chennai Yatra. இங்கே கோயில் இருக்கிற ஷியாம் பல்ராம் பிரபு வந்து நிறைய இளமையான பக்தர்களை உருவாக்கி இருக்கிறாரு. Then we talked about time. The next one is happiness. There is a discussion there in the initial 4-5 lines. It repeatedly talks about happiness. இந்த பொருளுரையில் வந்து ஒரு 4-5 வரிகளில் வந்து ஆனந்தத்தை பற்றி ரொம்ப சொல்லப்படுது. Rishabhadev, when he was instructing his 100 children, one of the first and foremost instruction that he gives is Nayam deho dehbajan riloken kashtan kaman arhate vidbujame tapo divyam putraka yena sattam sudyet yatmat brahma saukyam tu anantam. It's such a nice verse. This is an instruction by Rishabhadev to Bharat and the all other 100 total children. ரிஷபதேவ் வந்து அவருடைய 100 மகன்களுக்கு அவர் வந்து உபதேசம் கொடுக்கும்போது இந்த பதத்தை கோட் பண்ணி அவர் வந்து உபதேசம் கொடுக்குறாரு. அதில் வந்து குறிப்பாக பரதருக்கும் அந்த அறிவுரையை சொல்கிறாரு. There are so many bodies, 8,400,000 species of bodies. நிறைய 84 லட்சம் வகையான உயிரினங்கள் இருக்குது. The human form is limited, and when somebody has it, it should not be wasted like that of a hog or a dog. இந்த 84 லட்சம் உயிரினங்களில் வந்து மனித சரீரம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. அதை வந்து நாய்களையும் பன்னிகளையும் போல வந்து நம்ம வந்து பயன்படுத்தக்கூடாது. It has its purpose. Here Rishabhadev says, Tapo divyam putraka yena sattam. Tapo, austerities and penances. இதுக்கு வந்து இந்த மனித சரீரத்தில் இருக்கிறதுக்கு வந்து இருக்கும்போது அதுக்கான நோக்கம் என்னென்னா நம்ம தவம் பண்ணணும், ரொம்ப வந்து விரதங்கள்லாம் மேற்கொள்ளணும். Unlike the previous yugas, the tapas are not very very difficult. To dedicate our life Brahma Muhurta for chanting the holy names, attending the Mangalarti, hearing Srimad Bhagavatam, it's all very very simple, and actually it is susukam kartam avyayam. It is joyfully performed. இது முந்தைய காலங்களை போல் வந்து இந்த விரதங்களும் தவங்களும் வந்து ரொம்ப கடினமானது இல்லை. காலையில் மங்களார்த்திக்கு எந்திக்கணும், ஆர்த்தி பண்ணணும், அப்புறம் சாண்டிங் பண்ணணும், அப்புறம் கிளாஸ் கேட்கணும். இது வந்து ரொம்ப எளிமையானதும் கூட, இது வந்து ரொம்ப ஆனந்தம் கொடுக்கக்கூடியதும் கூட. So when we talk of time, Krishna also says what is time in Bhagavad Gita. நம்ம காலத்தை பற்றி பேசும்போது காலம்னா என்ன அப்படிங்கிறத வந்து பகவத்கீதையில் கிருஷ்ணர் சொல்கிறாரு. He says, Kalosmi lokakshaya krit pravriddho lokan samahartum iha pravrittaha kritepi tvam na bhavishyanti sarve ye vashtita prati anikeshu yodaha. Meaning, the Supreme Personality of Godhead said, I am the great destroyer of the worlds. I am the great destroyer of the worlds. Words, bro. Words. Translation.
the Lord says, time I am the great destroyer of the world. நான் வந்து காலம், நான் அந்த காலமாக இருந்து இந்த உலகத்தையே வந்து அழிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. I have come here to destroy all people. நான் இங்கே வந்திருக்கிறேன் எல்லா மக்களையும் அழிக்கிறதுக்காக. With the exception of Pandavas. இதில் விதிவிலக்கு யாருன்னா பாண்டவர்கள். All the soldiers here on both sides will also be slain. அந்த யாரெல்லாம் வந்து அந்த போர் வீரர்களாக இருக்கிறாங்களோ அவங்களும் வந்து பாதுகாக்கப்படுவாங்க, பாண்டவர்கள் பக்கம் இருக்கிறவங்க. So this is somewhat related to the verse. There he is saying those who are using their time in discussing Krishna Katha, they will not be destroyed. Only those who are not. Similarly here said, with the exception of Pandavas, others will be destroyed. Meaning what? Anyone who is performing devotional service, they will not have to take another birth, but go back to the eternal spiritual kingdom. இங்கே வந்து பாண்டவர்கள் வந்து அழிக்கப்பட மாட்டார்கள் அப்படின்னு சொன்னது போல் வந்து யாரெல்லாம் வந்து இங்கே பக்தி சேவையில் ஈடுபடுறோமோ, பகவானுக்கு சேவை பண்ணுறோமோ அவர்கள்லாம் வந்து அழிக்கப்படுவதில்லை. மற்றவர்கள் அழிக்கப்படுவது போல அவர்கள் வந்து பகவானிடம் இருப்பிடமான ஆன்மீக உலகத்திற்கு செல்வார்கள். We understand that death is inevitable. Arjuna was not willing to fight. He didn't want to kill the Kauravas. But Krishna says they are already killed. They are anyway going to be killed. Even if you don't, there will be other means to kill them. But for a higher purpose, you are supposed to kill them. அர்ஜுனன் வந்து கௌரவர்களை வந்து கொல்றதுக்கு அவன் விரும்பலை. ஆனால் கிருஷ்ணரோட அறிவுரை என்னென்னா எல்லாரையும் கொல்லணும், அவங்க ஏற்கனவே வந்து கொல்லப்பட்டு விட்டாங்க, எல்லாருக்குமே வந்து இறப்பு வந்து நிச்சயமாக ஒரு நாள் உண்டு அப்படின்னு அறிவுரை சொல்கிறாரு. On the 23rd March 1968 in San Francisco, there was a morning walk, not led by Darabadi Prabhu, led by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. 1968 23 மார்ச் மாதம் வந்து பிரபுபாதர் வந்து நடைபயணம் மேற்கொண்டார். So we should understand, when Darapati is organizing the morning walk, it is in line of parampara. He is organizing all these walks so that we can have a spiritual walk. இந்த தளபதி பிரபு வந்து காலை நடைப்பயணம் வந்து நம்மளுக்கு ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்தது வந்து நம்ம பரம்பரையிலேருந்து வர்றது, இதன் மூலம் ஆன்மீகத்தில் நம்ம முன்னேறலாம். What Prabhupada says is, it's very attentively to be heard. Prabhupada says, we are in a very precarious condition. அப்போ வந்து அந்த பிரபுபாதர் நடைப்பயணத்தில் சொல்கிறாரு, நம்ம எல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலையில் இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. Very unfavorable condition. He is saying all this. நான் ரொம்ப சாதகமில்லாத சூழ்நிலையில் இருக்கிறோம் அப்படின்றாரு. The best thing is to pray to Krishna. ஒரு சிறந்த கிருஷ்ணரை பிரார்த்தனை பண்ணணும் அப்படின்னா, please pick me up very soon and let me go back to your place. தயவு செய்து எங்களை வந்து சீக்கிரமாக வந்து எடுத்துருங்க, ஆன்மீக உலகத்துக்கு கொண்டு போய் வைக்கிறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி வேண்டுறாரு. If you have to come back again, you do not know how much misery we have to undergo. நான் திரும்ப வந்தோம்னா எவ்வளவு துன்பங்கள் அனுபவிக்க போகிறேன் அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியாது. Maybe volunteers can organize all of them to have a nice queue so that they can have a nice darshan as well. Hare Krishna. Queue from back side you have to go inside. Please don't cross that. Okay, please. So here is a devotee who is showing how to go and have darshan. Please come this side. Please come so that he can go closer to the Lord and have darshan. Please go this side. Yes. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாம் பின்பக்கமாக தரிசனத்துக்கு போங்க, பின்னாடி வழி இருக்குது. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. We are extremely grateful for all those who are here to have darshan of their Lord or today. எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி, எல்லாரும் பகவானை தரிசனம் பார்க்க வந்ததுக்காக. Only thing is, as you have darshan of the Lord, please open up your ears to hear Krishna Katha rather than discussing other things. In the temple, it is nice that if you all hear about Krishna, which are being discussed in this forum, hear about him, have darshan with silence, please. எல்லாரும் வந்து அமைதியாக வந்து பகவானை தரிசனம் பாருங்கள். அப்படி பகவானை தரிசனம் பார்க்கும்போது அப்படியே வந்து இங்கே பாகவதம் கிளாஸில் சொல்கிறதையும் கவனமாக காது கொடுத்து கேளுங்க.
வேறு விஷயங்களை பேசாதீங்க. Actually, you will be in line of Ambarish Maharaj. Ambarish Maharaj was said, Savai Manaha Krishna Padara Vindayor Vacham Savaikunda Gunanvane. He focused his mind, he used his ears for hearing the katha, he used his eyes in seeing the beautiful form of the Lord. நம்மெல்லாம் அம்பரீஷ் மகாராஜோட வம்சாவளிகள். அவர் பகவானை கண்ணால் பார்க்குறாரு, காதால் பாகவதம் கிளாஸை கேட்குறாரு. இந்த மாதிரி நம்ம புலன்களை பகவானுடைய சேவையில் ஈடுபடுத்தணும். So here Prabhupada continues, if you have to come back again, you do not know how much misery we have to undergo. பிரபுபாதர் இங்கே சொல்கிறாரு, நாம் திரும்ப இந்த உலகத்துக்கு வந்தோம் அப்படின்னம்னா எவ்வளவு துன்பங்கள் இன்னும் அனுபவிக்கணும் அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியாது அப்படின்றாரு. Prabhupada says, there is no happiness in family life. பிரபுபாதர் சொல்கிறார், I am not saying. பிரபுபாதர் சொல்கிறாரு, குடும்ப வாழ்க்கையில் சந்தோஷம் என்பது இல்லை அப்படின்றாரு. There is no happiness in social life. சமுதாய வாழ்க்கையிலையும் ஆனந்தம் என்பது இல்லை அப்படின்றாரு. There is no happiness in political life. அரசியல்லையும் சந்தோஷம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்கிறாரு. There is no happiness in earning livelihood. நம்ம வாழ்கிறதுக்காக சம்பாதிக்கிறதுலையும் இன்பங்கள் கிடையாது அப்படின்றாரு. Everything is encumbered. எல்லாமே நம்மளுக்கு அசௌகரியங்களை கொடுக்கும் அப்படின்றாரு. There is a nice song by Govinda Das. ஒரு கோவிந்த தாஸ் ஒரு நல்ல அழகான ஒரு பாடல் பாடியிருக்கிறாரு. About what we are discussing today, that there is no happiness here. அவரும் இதை தான் சொல்கிறாரு, இங்கே இந்த உலகத்தில் சந்தோஷம் இல்லை அப்படின்னு. பஜஹுரே மனா ஸ்ரீநந்தநந்தன அபய சரணரவிந்தரே. பஜஹுரே மனா ஸ்ரீநந்தநந்தன அபய சரணரவிந்தரே. दुर्लभ मानव जनम सत्संगे. दुर्लभ मानव जनम सत्संगे. तारहो हे भव सिंधुरे. रे मन सुंदरे. सीता आतप बत बरीसन एदिन यामिनी जागिरे. सीता तप बत बरीसन एदिन यामिनी जागिरे. विपल से विनु कृपण दुर्जन. विपल चपल सुकल बलागिरे. बल सुबल हादिरे. इदन यौवन पुत्र परिजन इते कियाचे परती तीरे. इदन यौवन पुत्र परिजन इते कियाचे चदती तीरे. कमल दल जल जीवन तलमल. कमल जल जल जीवन तलमल. बजहो हरि पद नीतिरे. बजहो हरि पद निंदरे. श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य रे. श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य रे. पूजन सखी जन आत्मनिवेदन. पूजन सखी जन आत्मनिवेदन. गोविंद दास बिलास रे. गोविंद दास हरि ताहुरे. So the happiness that we are talking about is saying Sita Atapa Bata Barishina Edina Yamini Jagire. Heat and cold, floods, tsunami, all that. There is always suffering. What is the second line? Sita Atapa Jagire. Second line. Bipana Sevina. Edina? No.
Durlabha Manava Janama Satsange Taraho Ebhava Sundare. What is the point here? The Durlabha Manava, again, human form is rare, but take the association of Satsanga. Taraho Ebhava Sindure. You can cross over the ocean of nescience by Satsanga. What is happening today? இந்த மனித சரீரம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப அரிதானது, அபூர்வமானது. இதை வந்து நம்ம பக்தர்களோட சங்கத்தின் மூலம் வந்து இந்த இந்த சம்சார கடல் அப்படிங்கிற நம்ம இந்த தொந்தரவுலேருந்து விடுபடலாம். We are all after this material happiness because chapala sukhalabha lagire. It's a flickering happiness. It's just, Prabhupada always says that the happiness in material life, the highest happiness in material life is nothing but sex, which is not more than a few seconds. And for that, you are draining your entire human and wasting your entire human body. இந்த பௌதிக சந்தோஷம் அப்படிங்கிறது நம்ம வந்து எதை குறிப்பாக சொல்கிறோம் அப்படின்னம்னா, நம்ம வந்து பாலுறவு வாழ்க்கையை சொல்கிறோம். அந்த பாலுறவு வாழ்க்கை வந்து ஒரு சில நொடிகள் தான் இருக்கும். அந்த சில நொடிகள் கிடைக்கிற ஆனந்தத்துக்காக வந்து நம்ம வாழ்க்கை முழுவதுமே வந்து நம்ம வாழ்க்கையை வந்து வீணடிக்கிறோம். Kamala dala jala jivana talamala. So we have all seen that if there is water on the lotus leaf, it is kind of unsteady and it may fall off any time. நம்ம வந்து tilting, you can call it tilting, yes. நம்ம தாமரை பூவில் வந்து ஒரு தண்ணி இருந்துச்சுன்னா அந்த தண்ணி வந்து நிலையாக இருக்க முடியாது. அது எப்பவுமே வந்து என்ன நடக்கும்னே தெரியாமல் ஆடிக்கிட்டே இருக்கும். So what is that compared here? The life that we go through in this material world is compared to a life like the water on the lotus leaf. நம்ம வாழ்க்கை வந்து இந்த பௌதிக உலகத்தில் இருக்கிற நம்ம வாழ்க்கை வந்து எதோட ஒப்பிடப்படுதுன்னா, ஒரு தாமரை இலையில் தண்ணி அந்த தண்ணிகள் இருக்கிற மாதிரி நிலையில்லாமல் இருக்கிற வாழ்க்கை. It is unsteady and we may fall off any time. அது நிலையில்லாதது, எந்த நேரமும் நம்ம கீழே விழுந்துடலாம். But what should we do for not falling off? ஆனால் கீழே விழாமல் இருக்கணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்? பஜஹு ஹரிபத நீதிரே. நம்ம வந்து பகவானுடைய பாத கமலத்தில் வந்து தஞ்சம் புகணும். So as we are discussing about a precarious condition in this material world as described by Prabhupada, how can we be, what can we do? How can we lift our life for eternal spiritual happiness? நம்ம பிரபுபாதர் வந்து இந்த பொருளுரையில் விவாதித்தது போல வந்து இந்த பௌதிக உலகம் வந்து துன்பமானது இருக்குது. இந்த துன்பமானதுலேருந்து விடுபடணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்? Some of the points that just came to my mind is, one is gratitude. ஒரு விஷயம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னோம்னா, நம்ம நன்றி உணர்வோடு இருக்கணும். We should always be grateful for what we have. நம்ம வந்து நம்மகிட்ட என்ன இருக்குதோ அதுக்கு வந்து நன்றி உணர்வோடு இருக்கணும், விசுவாசமாக இருக்கணும். One more year is given. We have gone one more year. No, next year has started. We are still living in this year. How can I dedicate my life in the service of Krishna? இந்த 100 வருஷம் வந்து எனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. இந்த 100 வருஷத்தை யூஸ் பண்ணி நான் எப்படி வந்து நான் பகவானுடைய சேவையை நான் அர்ப்பணிக்கணும் அப்படின்னு நம்ம யோசிக்கணும். The devotees always think that today is my last day. How best can I serve Krishna? பக்தர்கள்லாம் என்ன நினைப்பாங்க அப்படின்னா, இன்னைக்கு தான் எனக்கு கடைசி நாள், இந்த கடைசி நாளில் வந்து நான் எப்படி கிருஷ்ணருக்கு சிறந்த சேவை பண்ணுறது அப்படின்னு அவங்க யோசிச்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க. There are so many memories. There have been various yatras. There are devotees who do not have legs, but they somehow manage to do the complete Vrajamandal Parikram for 30 days. நம்ம வந்து யாத்திராவில் வந்து பரிக்கிராம போகும்போது பார்த்துருக்குறோம், நிறைய பக்தர்கள் வந்து அவங்களுக்கு கால்லாம் இல்லாமல் இருக்கும். அப்படி கால் இல்லாமல் கூட வந்து அவங்க பரிக்கிராம வந்து நிறைய முழுமையடைய நடப்பாங்க. So I'm just coming up with some, in the interest of time, I'm just coming with about 10 points. Point number 1 is gratitude. You may all like to note. Being grateful for what we have got and extend ourselves to Krishna service. நான் வந்து இங்கே 10 விஷயங்களை பற்றி நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்ல போகிறேன். அதில் முதல் வந்து நன்றியுணர்வு. நம்மளுக்கு இந்த மனித சரீரம் கிடைச்சிருக்கிறதுக்கு நம்ம வந்து நன்றியுணர்வோடு இருக்கணும். எப்படி பகவானுடைய சேவையில் வந்து நம்மளை ஈடுபடுத்திக்கிறது அப்படிங்கிறதுல விசுவாசமாக இருக்கணும். Second point is investment. ரெண்டாவது வந்து முதலீடு. So what do we invest in? எதை நம்ம முதலீடு பண்ணணும்? What do we invest in? Invest our time. Thank you. Okay. Yes, Prabhu. Consciousness. Invest our consciousness. Most important. Yes. காலம்னு ஒரு பிறகு சொன்னார், அதை முதலீடு பண்ணணுன்னாரு. இன்னொரு வந்து நம்ம உணர்வை வந்து முதலீடு பண்ணணும் அப்படின்னாங்க. And how can we invest our time? What's the point you said?
Time, okay, invest our time, invest our consciousness. How can we invest our time in consciousness? In a right direction is to absorb ourselves in studying scrutinizingly, threadbare, Krishna conscious, Prabhupada literatures. நம்ம வந்து காலத்தையும் நம்ம உணர்வையும் எப்படி வந்து நம்ம நல்லா பயன்படுத்துறது அப்படின்னா நம்ம பிரபுபாதர் எழுதின எல்லா சாஸ்திரங்களையும் வந்து நம்ம கவனமாக வந்து நம்ம படிக்கிறதுக்கு பயன்படுத்தணும். He says threadbare. Prabhupada says one has to study Srila Prabhupada books threadbare. What does it threadbare means? Threadbare அப்படின்னா அதனுடைய அர்த்தம் என்ன? Assume there is a cloth and it is used to the extent that it is thrown to a like a thread. Like that we have to, every time you read 100 times, 1000 times you read Prabhupada books, we will get new realizations. நம்ம வந்து எப்படி அந்த ஒரு துணி இருக்குது, அந்த துணியை சுருட்டினா எவ்வளோ ஒரு நூல் மாதிரி ஆகுது, அதே மாதிரி பிரபுபாதர் புத்தகத்தில் வந்து நம்ம ரொம்ப நுணுக்கமாக வந்து படித்தோம்னா நம்மளுக்கு ஒவ்வொரு தடவை படிக்கும் போதும் ஒரு வகையான நம்மளுக்கு புரிதல் வந்து வெளிப்படும். So what is the point number 1? Gratitude. What's point number 2? Investment on what? Okay, then third one is investment on people. மூணாவது, generally in the material world, new year we want to earn so much this year, that will be the goal. For devotee, investment in devotional service. Yes. நம்ம பொதுவாக வந்து நம்ம மூணாவது என்னதுன்னா நம்ம பக்தர்கள்ட்ட வந்து முதலீடு பண்ணணும். நம்ம பக்தர்கள்ட்டோட சங்கம் முதலீடு பண்ணி அவங்களோட இருக்கணும். It is not anything to do with money. The investment is giving time to them, understanding, spending a lot of time with Krishna conscious devotees for mutually benefiting each other. நம்ம வந்து இங்கே முதலீடு அப்படிங்கிறது வந்து முதலீடோட பக்தர்கள் அப்படிங்கிறது வந்து காசை வந்து முதலீடு பண்ணுறது கிடையாது. நம்ம வந்து நம்மளுடைய நேரத்தை வந்து பக்தர்களுக்காக வந்து செலவிட்டு அவங்களோட பேசி அவங்களும் பலனடைகிற மாதிரி இருக்கணும், நம்மளும் பலனடைகிற மாதிரி இருக்கிற மாதிரி நம்ம பயன்படுத்தணும். So third one is investment on people. Fourth one, attraction over distraction. இந்த நாலாவது விஷயம் என்னென்னா நம்ம வந்து கவர்ச்சி அடையணும். எப்போம்னா அந்த அந்த கவர்ச்சி அடையாமல் இருக்கிறதுக்கு நம்மளை இருக்கும்போது நம்ம கவர்ச்சியாக இருக்கணும். So attraction means we want to dress nicely. That's a material world. But here attraction means attraction. The very word Krishna meaning all attractive. So we have to be attracted to Krishna. கிருஷ்ணர் அப்படிங்கிற வார்த்தையே வந்து ரொம்ப கவர்ந்தெழுக்கக்கூடியது. அதனால் நம்ம வந்து அந்த கிருஷ்ணர் மேலே வந்து ரொம்ப கவர்ச்சியோடு இருக்கணும். But the problem with all of us as a sadhakas is that as we do our own devotional service, we are also distracted when we are performing devotional service. ஆனால் நம்ம சாதன பக்தர்களாக இருக்கிறதுனால வந்து நம்ம கிருஷ்ணர் மேலே வந்து சாதனை பண்ணும்போது கிருஷ்ணர் மேலே கவர்ச்சி அடையாமல் நம்ம வந்து தேவையில்லாத பொருள்னால வந்து இடைஞ்சலுக்கு உட்பட்டு கவர்ச்சி குறையுது. So while performing devotional service we have distraction. How many of you have this problem? யாருக்கெல்லாம் வந்து மனசிதறல் இருக்குது பக்தி பண்ணும்போது? So it is like at least know what we should do. At least we are if we have a chanting of 16 rounds, we should make sure that all that which can be switched off, that we, myself and Krishna is available. Again we are grateful for that in the form of the holy name. We should dedicate ourselves sincerely and seriously in chanting. Chanting means hearing the holy names. நம்ம வந்து இந்த மனசிதறல் அப்படிங்கிறது வந்து எப்படி வெளிவர்றது அப்படின்னா நம்ம குறைந்தபட்சம் 2 மணி நேரம் நம்ம ஹரே கிருஷ்ண மந்திரம் சொல்லும்போது வந்து எல்லா விதமான இந்த மனச்சிதறல்களையும் வந்து செல்போன் இதெல்லாம் வந்து தள்ளி வச்சுட்டு நம்மளுக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் இடையில் அந்த உறவு அந்த உணர்வில் மட்டும்தான் நம்ம இருக்கணும். So the fourth one is attraction over distraction. Attraction over distraction. நம்ம நாலாவது விஷயம் என்னென்னா நம்ம கிருஷ்ணர் மேலே வந்து கவர்ந்தெழுக்கப்படணும், மனச்சிதறல் இருக்கிற சூழ்நிலையெல்லாம் ஒதுக்கிட்டு. Point number 5 is yes or yes. Yes or yes. அஞ்சாவது வந்து ஆமாம். Alphabet yes or yes. ஆமாம். No, yes. Just yes or yes. தமிழில் எஸ் அப்படின்னு அந்த எழுத்து, அப்படி இல்லைன்னா ஆமாம். So yes means sense gratification. எஸ் அந்த ஆங்கில வார்த்தை அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா புலனின்பம். So what is the other thing which is contrast to sense gratification? Service to Krishna. So the more we become focused on service to Krishna, automatically there is a verse in Gita, no? When you develop a higher stage, the lower taste is removed. அந்த ஒரு எஸ் அப்படிங்கிறது வந்து புலனின்பத்தை குறிக்குது. இன்னொரு எஸ் அது வந்து பகவானுக்கு சேவை பண்ணுறதை குறிக்குது.
நம்ம பகவானுக்கு சேவை பண்ணுறதுல வந்து நம்ம வந்து மூழ்கி இருக்கும்போது அது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து அந்த பௌதிகத்தில் இருக்கிற புலன்மை வந்து குறைஞ்சிரும். And next one is building a temple. அடுத்து வந்து கோயில் கட்டுறது. Every one of us should build a temple. இங்கே இருக்கிற ஒவ்வொருத்தரும் வந்து ஒரு கோயில் கட்டணும். Giriraj Maharaj wrote a book, I'll Build You a Temple, where he is discussing about all the ordeals and the emotions and the experiences that he had in building a temple. But here we are requesting that each and every one of you must build a temple. கிரிராஜ் மகாராஜ் வந்து ஐ பில்டு டெம்பிள் அப்படிங்கிற புஸ்தகத்தில் வந்து எவ்வளோ எப்படி கோயில் கட்டினாங்க அந்த மாதிரி உணர்வுகளெல்லாம் நம்மளோட வந்து பகிர்ந்துக்கிறாரு. அதே மாதிரி நம்மளும் வந்து ஒரு கோயில் கட்டணும். So how many of you would like to build a temple? Please raise your hand. So give me the place where you will build this temple. Where will you build this temple? நம்ம எல்லா Hari Bol. The important thing for us is we may not be able to be expert like Amarendra Gaurav Prabhu to manifest this temple under the guidance of Banuswami Maharaj, he and his team. நம்ம வந்து கோயில் வந்து எங்கே கட்டணும் அப்படின்னம்னா நம்ம வந்து இதயத்தில் கோயில் கட்டணும். நம்ம கோயிலில் வந்து அமரேந்திர பிரபு வந்து இந்த கோயில் வர்றதுக்கு வந்து பானுமராஜ் இதயத்தில் இந்த கோயிலை வந்து வெளியே வர்றதுக்கு உதவுனார். And he and his team are manifesting many buildings more and more and more and more. But in our capacity, what we need to do, at least within our heart, we should build a temple, which means Cheto Darpanam Arjanam Bhavamaga Davagni Nirvapanam Shreya Kairava Chandrika Vitaranam Vidyavadu Jivanam Anandambudhi Vardhanam Pradipadam Purnamrita Swadanam Sarvatma Snapanam Param Vijayate Sri Krishna Sankirtanam. By chanting the holy names of Krishna, Shinvatam Swakata Krishna, Punya Shavana Kirtana, Hridiyantastohi Abhadrani, Vidunodi Suhrutsatam. Just by hearing the name, qualities, pastimes of the Lord, our heart will be cleansed. Chaitanya Mahaprabhu personally cleansed the Gundicha margin. நம்ம இந்த ஹரே கிருஷ்ண மந்திரம் சொல்கிறது மூலம் வந்து நம்மளுடைய இதயம் வந்து தூய்மையடையும். அவர் இதயம் தூய்மையடையும். அவருடைய நாமம், குணம், லீலை இது எல்லாமே வந்து நம்மளை வந்து தூய்மைப்படுத்தும். சைதன்ய மகாபிரபுவும் வந்து குண்டிச்சா மந்திரம் வந்து அவராகவே சுத்தப்படுத்தினார். And the next point is, what number is this? 7. Deep friendship. ஏழாவது பாயிண்ட் என்னன்னா நம்ம ரொம்ப ஆழமான உறவு. Deep friendship not with the outside world. Of course, out of mercy, compassion we can do that. But dadadi pratiginnati guhya mahyati prachati bhungte bojayate cheva sadvidam preeti lakshanam. அந்த உறவு நட்புணர்வு அப்படிங்கிறது நம்ம பௌதிக ஆட்களோட கிடையாது, இந்த பக்தர்களோட வந்து ரொம்ப ஆழமான உறவு வச்சுருக்கணும். And the next one is steadiness in sadhana. அடுத்தது வந்து நம்ம again this is also yes in yes. Steadiness in sadhana. Steadiness. Yeah. அடுத்து வந்து நம்ம வந்து சாதனைகளை வந்து நம்ம பயிற்சியில் வந்து ரொம்ப ஸ்டெடியாக திடமாக பண்ணணும். And everyone has its own level, their own commitment in the material world, because we have to maintain our body and soul together. There's a nice interesting verse in Chaitanya Charitamrita. நம்மளுக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கும் வந்து ஒவ்வொரு கடமைகள் இருக்குது இந்த பௌதிக உலகத்தில் இருக்கும்போது. ஏன்னா நம்மளை நம்ம பாதுகாத்து கொள்ளணும். Ye lila amrita vine kaya yadi annapane tabe bhaktera durbala jivana yara eka bindu pane utpullita tanumane hase gaya karaye nartana. Meaning, kindly repeat, men become strong, unstout by eating sufficient grains. You will all have prasadam. Repeat nicely. But the devotee who simply eats ordinary grains but does not taste the transcendental pastimes of Lord Chaitanya Mahaprabhu and Krishna gradually becomes weak and falls down from the transcendental position. However, if one drinks, careful, but a drop of nectar of Krishna's pastimes, his body, mind to bloom, and he begins to laugh, sing and dance. Want to try?
Nice, bro. In essence, even a drop if we drink in Krishna consciousness, we'll become nourished. இதில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா பொருளுரை, நம்ம வந்து அதிகமாக சாப்பிட்டோம் அப்படின்னம்னா நம்ம வந்து நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருப்போம். ஆனால் பக்தியில் வந்து நம்ம வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் அப்படின்னம்னா நம்ம வந்து அதிகமாக சாப்பிட்டுட்டு சாதனைலாம் ஒழுங்காக பண்ணாலேன்னா நம்ம வந்து வீக் ஆகிடுவோம். ஆனால் பக்தியில் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிற என்ன பண்ணணும்னா அந்த பக்தியில் கிடைக்கிற கொஞ்சம் போல சுவையை நம்ம உணர்ந்துட்டோம்னா அப்படின்னம்னா கூட நம்ம வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஆயிடுவோம். அதை கொஞ்சம் சுவைச்சா போதும். So this verse talks about drinking. How much to drink? எவ்வளவு நம்ம வந்து குடிக்கணும்? இந்த how much to drink? It is mentioned there. Okay. Yeah. Kindly repeat. Eka bindu pane. Eka bindu pane. Repeat. Eka bindu pane. Eka bindu pane. If one drinks one drop. ஒருத்தர் வந்து ஒரு ட்ராப் தண்ணி குடித்தா கூட அது ஆனந்தத்தை கொடுக்கும். If one drinks one drop. ஒரு சொட்டு தண்ணி அதை அந்த அளவு நம்ம பக்தியில் முன்னேறினா கூட அது ஆனந்தத்தை கொடுக்கும். So, is it difficult to drink a drop every day? ஒரு சொட்டு தண்ணி குடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமா? Is it for whom it is difficult? Anybody? Anybody who has a difficulty in drinking a drop of Krishna's nectar every day? யாருக்காவது ஒரு சொட்டு தண்ணி கிருஷ்ண பக்தியில் வந்து குடிக்கிறதுக்கு யாராவது கஷ்டமாக இருக்கா? If there is anyone like that, Bhagavatam calls us as Atmaha, killer of the soul. அப்படி யாராவது இருந்தோம்னா பாகவதம் சொல்லுது ஆத்மஹா, அவங்களே கொண்டுக்கிறாங்க. So here Prabhupada in the purport of Chaitanya Charitamrita says, all the devotees connected with the Krishna conscious movement must read all the books that have been translated. பிரபுபாதர் வந்து இங்கே சொல்கிறாரு, கிருஷ்ண உணர்வு இயக்கத்தில் மொழிபெயர்க்கப்பட்ட எல்லா புத்தகங்களையும் எல்லா பக்தர்களும் வந்து கண்டிப்பாக படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. Chaitanya Charitamrita, Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita. சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம், பாகவதம், பகவத்கீதை. Otherwise, after some time, they will simply eat, sleep and fall down from their position. அப்படி இல்லைன்னா கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம் வந்து வெறுமனை சாப்பிடுவாங்க, தூங்குவாங்க, அவங்க நிலையிலிருந்து கீழே விழுந்துருவாங்க. And they will miss the opportunity to attain an eternal blissful life of transcendental pleasure. ஆனால் அவங்க வந்து ஆன்மீக உலகத்தில் அடைஞ்சி ஆன்மீக சந்தோஷத்தை அனுபவிக்கிற வந்து ஒரு வாய்ப்பை வந்து அவங்க வந்து இழக்கிறாங்க. So, how many points have I said so far? 8 பாயிண்ட். Okay. So, I mean, I was thinking it is 10, but now 8. 8 is a very auspicious number. So, we will say 8. We will just repeat all these 8 points immediately. No. You repeat Tamil and then, yeah. நம்ம வந்து இப்போ 8 பாயிண்ட் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். இந்த 8 பாயிண்ட்டையும் வந்து திரும்ப வந்து நம்ம வந்து ரீகுலேட் பண்ணி பார்க்கலாம். Any guess each one by serial number? Each one raise your hand and say this. Yes, Prabhu. Gratefulness. First point is easy. You have said that. Thank you. Very well. Point number 2. Who wants to say? Yes. Somebody at the back. Yeah. You are saying something? Mataji, yes. Time. So, okay. Invest in time. Next. Sorry? Yes or yes? Expand. Give the mic, no, it's easy. So we have the option to choose yes or yes. First yes or second yes? Second yes, okay. Then. Yes, Prabhu. Investment on people. Invest on people. What does it mean? Can you expand that? Invest on people means what? With the mic, others can also hear. Now itself you are not investing, you are just being selfish. Yes. No, yeah, Dadadi Prati Krishnati Guhyamakyati Prashit. So we should discuss about Krishna Katha with the devotees and nourish Krishna consciousness. Yeah, invest on people. Okay, thank you. Next. Yes, Prabhu. Huh? Build temple, Haribol. Build temple, thank you. Yes? Attraction over distraction, Haribol. Yes, Prabhu. Huh? Steady in sadhana, Haribol, thank you. Steady in sadhana, yes. No, give opportunity to others who has not said that. Anybody else? Anything not said? Deep friendship, what does it mean? Give the mic. Deep friendship means that nectar of instruction sloka Tatadi Pranik. Develop a deeper relationship with the devotees of the Lord. We have to share our mind to other, and we have to put to other devotees, and we have to offer gift to the other devotees, and we have to also take. That way we can deepen our
relationship with other devotees. Thank you. Anybody else? Anything, any other point? Steadiness in sadhana. That Prabhu has said, Sumudar Shyam has said, yes. Completed, all the 8 has been completed. So, it's a wonderful new year. We have another opportunity to perform devotional service. And let us do to our best in serving the mission of Prabhupada to the best possible way. Because today is a New Year day, there will be a lot of newcomers. So we wanted to close the class by 9 o'clock. Maybe 1 or 2 reflections we can take and then close it. 2025 வந்து நம்மளுக்கு வந்து கிடைச்சிருக்குது. நம்ம வந்து நம்மளால் முடிஞ்ச அளவு வந்து பக்தியில் வந்து முன்னேறதுக்கு நம்ம பாடுபடணும். And anybody? Yes. Yes, Mataji wants to say something. Hare Krishna Prabhu, thank you for this wonderful class. That regarding this Prabhupada's purport, that last point, a devotee's old age and disease in the present life is but an impetus in such guaranteed eternal life. That Yeah. you give short and simple. Okay, so you want to comment on that? I mean, you're just repeating that. You're just making a statement. Or is it a question? It's a statement or a question? Yeah, this is question. I want this explanation for that, because here impetus for old devotees, the devotees old age or disease in the present life is but an impetus to such a guaranteed eternal life. I want explanation for that. Okay, so the point is, I mean, devotees also, see, people may question that a devotee, we also see the devotees are leaving their bodies. What happens? They are also being cremated, whatnot and all that. The example given of a cat and a kitten and a cat and a rat. When a cat takes a rat, it finishes. But when a cat takes a kitten, it nourishes. Finishes and nourishes. இங்கே வந்து ஒரு உதாரணம் கொடுக்கப்படுது. பூனை வந்து அதனுடைய குட்டியை தூக்கிட்டு போகும்போது வந்து அது வாயிட்டு தான் தூக்கிட்டு போகுது. அதே பூனை தான் வந்து எலியையும் வாயிட்டு தூக்கிட்டு போகுது. ஆனால் எலியை தூக்கிட்டு போகும்போது அந்த எலி வந்து துடிக்குது. ஆனால் அதே பூனை வந்து அது குட்டியை தூக்கிட்டு போகும்போது அந்த குட்டி வந்து சுகமாக படுத்துக்குது. Which means when a devotee becomes ill and then have an old age, and we for a materialistic eyes, it may look that they are suffering, but they are like Madhavendra Puri. Madhavendra Puri had 2 disciples. When Madhavendra Puri was about to finish his pastimes, one was serving him and glorifying him, the other one was criticizing him. Other disciple was criticizing him. இந்த வந்து நம்ம வந்து பக்தர்கள் வந்து கடைசி காலத்தில் இருக்கும்போது அவங்க வந்து வெளிப்பார்வைக்கு வந்து அவங்க வந்து கஷ்டப்படுற மாதிரி இருக்கும். அவங்களுக்கு கொஞ்சம் அசௌகரியங்கள் இருக்கிற மாதிரி தெரியும் வெளிப்பார்வைக்கு. ஆனால் உள்ளே வந்து அவங்க வந்து அப்படி இருக்க மாட்டாங்க. உதாரணத்துக்கு மாதவேந்திர பூரி வந்து கடைசி காலத்தில் இருக்கும்போது அவருக்கு 2 பக்தர்கள் இருந்தாங்க. ஒரு பக்தர்கள் வந்து அவருடைய உயர்ந்த தன்மையை பார்த்து பாராட்டுறாரு. இன்னொரு பக்தர் வந்து அவரை வந்து குற்றம் கூறுறாரு. So this is in terms of intensity. When we all know, when Kunti prays, when there is a problem, the intimation with Krishna is more. Vipatahas, I can't remember the verse. Kunti is praying that give me more and more danger. Why? Because I can remember you and I can always have your presence with me. Similarly, when few devotees have such apparent illness or something, it is that they are very, very intensely feeling the separation to join Krishna. நம்மளுக்கு வந்து ஒரு இப்போலாம் துன்பம் இருக்குதோ அந்த துன்பமான சமயத்தில் வந்து நம்மளுக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் இல்லை உறவு வந்து ரொம்ப வந்து ஆழமாக இருக்கும். நம்ம வந்து ரொம்ப கவனமாக வந்து கிருஷ்ணரை வந்து பிரார்த்தனை பண்ணுவோம். அதே மாதிரி தான் வந்து தூய பக்தர்கள் வந்து கஷ்டப்படும் போது அவங்களுக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் இருக்கிற அந்த நெருக்கம் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஆழமாக அதிகமாக அவங்க வந்து இருப்பாங்க. Does it answer your question, Mataji? Does it answer? Okay. So we said 10. I don't want to, on the day 1, I don't want to go back on my word. I want to say, be eager for sadhu sangha. இன்னைக்கு நான் முதல் நாள் என்ன சொல்ல விரும்புகிறேன்னா சாது சங்கத்துக்கு ரொம்ப ஆர்வமாக இருங்க. Satam prasangam mama virya samvido. My hand is broken. For me, Shyam Balram is the man of verse. He is not here. I can't remember the verse. Satam prasangam mama virya samvido. You know the verse? You can translate that. Yes. So, sadhu sangha and the next... Okay, carry on. இங்கே வந்து சாது சங்கம் அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம்.
Be eager for sadhu sangha ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கணும் சாது சங்கத்துக்காக. and be focused. Next point. Point number 10 is be focused. ரொம்ப வந்து நம்ம குறிப்பாக சாது சங்கத்தில் ரொம்ப கவனத்தோடு இருக்கணும். Point number 10 is being focused. நம்ம வந்து ஒரு ஃபோக்கஸோடு இருக்கணும். இப்போ तस्मात् एकेन मनसा भगवान सात्वतांपति व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरुनंदन. When somebody was making an arrow, the king was going through in his procession with thousands of people, but the arrow maker did not notice anything because he was so focused in making arrow. Our focus should be to make an arrow of pure devotional service to Krishna. நம்ம வந்து நிறைய பேர் கூடி இருக்கிற இடத்துல வந்து ஒருத்தர் வந்து அம்பு வந்து ரெடி பண்ணுறாரு அப்படின்னா அவருடைய கவனம் ஃபுல்லாக வந்து அந்த அம்பை வந்து எப்படி நம்ம கவனமாக செலுத்துறது அப்படிங்கிறதெல்லாம் இருக்கும். அதே போல் தான் நம்மளும் வந்து பக்தியில் இருக்கும்போது எப்படி நம்ம வந்து பக்தி சேவையை கிருஷ்ணர் மேலே கவனமாக செலுத்தி நம்ம முன்னேறது அப்படிங்கிறதுல மட்டும்தான் நம்மளுக்கு இருக்கணும். So please use this opportunity. Everyone has their own capacity to advance in spiritual life and compassion. When there is no preaching, Prabhupada says, it is, if there is no preaching, it's called envy, right? It's called envy. If somebody is not preaching, it's called envious. We are not compassionate. What is that? Violence. So, everyone has the responsibility as a reciprocation to Prabhupada to reciprocate in giving Krishna to others in any forms, multiple forms, giving the holy name, giving the books, bringing them to temple, giving them prasadam, that everyone in this 2025 can take advantage and progress in spiritual life. நம்ம வந்து நம்ம 2025 வந்து நம்ம வாழ்க்கையில் வந்து வெற்றி அடைகிறதுக்கு நம்ம வந்து ரொம்ப பாடுபடணும். அதே நேரத்தில் வந்து பிரபுபாதர் சொல்கிறாரு, நம்ம வந்து பிரச்சாரம் பண்ணலை அப்படின்னா அது வந்து பெரிய குற்றம் ஒரு அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ஏன்னா அது நம்ம பொறாமையோடு இருக்கிறதுனால தான் அப்படி நம்ம பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்மளால் முடிஞ்ச அளவு புஸ்தகங்களை வந்து விநியோகம் பண்ணணும், அப்புறம் சேவை பண்ணணும். இந்த மாதிரி நம்மளால் என்ன முடிஞ்சதோ அது எல்லா விதத்துலையும் பண்ணி இதை வந்து பிரச்சாரம் பண்ணணும். श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदे. Those who have attended, for them, but only for those who have attended. You can, this mic is not working. Those who have attended the Bhagavatam class can collect the coupon from